everyone, and welcome to the Bong YouTube channel. আজকের ভিডিওতে থাকবে শাড়ি নিয়ে কিছু কথা আর তার সাথে শাড়ি পোজিং এন্ড এক্সপ্রেশন টিউটোরিয়ালের কিছু ডেমনস্ট্রেশন। আজকে যে শাড়িটি নিয়ে এসেছি সেটি হলো হোয়াইট কালারের সেমি ট্রান্সপারেন্ট শাড়ি। আঁচল পাল্লুটা স্প্রেড করেও পরতে পারেন। এদিকে আপনি প্লিট করেও পরতে পারেন। এর সাথে যে ব্লাউজটা রয়েছে সেটি স্লিভলেস ব্লাউজ এবং হাই নেক ব্লাউজ। স্লিভলেস ব্লু কালারের এবং গ্লসি কাপড়, সো বেশ মানাবে এটার সাথে যদি স্লিভলেস আপনি ব্লাউজ পরেন, যে কোনো ব্লাউজ। কানের দুল এর সাথে হালকা অর্নামেন্টস করতে পারেন আপনি, খুব ভারী না পরলেই ভালো। হালকা ব্লাউজের ম্যাচিংয়ে কানের দুল যদি পরেন, যেমন এখানে ব্লু ব্লাউজের সাথে ব্লু কালারের কানের ইয়াররিংসটা পরা হয়েছে।
শাড়িতে সোনালী কালারের সরু বর্ডার রয়েছে, আর তার সাথে পুরো শাড়িটাতে হালকা কিছু ডিজাইন রয়েছে। একদম ব্ল্যাঙ্ক নয় শাড়িটা, একদম ফিল্ড নয়। তার সাথে তার উপরে সাদা সেমি ট্রান্সপারেন্ট কাপড়ের ওপরে হালকা কিছু ডিজাইনস রয়েছে। যেহেতু শাড়িটা সাদা লাইট কালারের, সো যদি ব্লাউজ, ইয়াররিংস অ্যান্ড লিপস্টিক এইগুলো যদি ডিপ কালারের হয় তাহলে খুব ভালো মানাবে। যেমন ব্লাউজটা এখানে ডিপ ব্লু কালারের রয়েছে এবং ইয়াররিংসটা ব্লাউজের সাথে ম্যাচিং করে রয়েছে। আর লিপস্টিকটা একটু ডার্ক শেডের যদি পরেন তাহলে খুব ভালো লাগবে। এখানে যেমন একটু ডার্কিশ পিঙ্ক টাইপের লিপস্টিক দেখানো হয়েছে, আপনি চাইলে অন্য কালারেরও পরতে পারেন, তবে যদি ডার্ক পরেন তো খুব ভালো হবে এবং এই শাড়িটার সাথে মানাবে। সাদা শাড়ির ওপর হলুদ রঙের ছোট ছোট ডিজাইনগুলি এটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। চুলটা আপনি বেঁধেও রাখতে পারেন, এছাড়া খোলাও রাখতে পারেন। চুল খুলে রাখলে কেমন লাগে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করুন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করুন এরকম আরো ভিডিও আপডেট সবার আগে পেতে। এছাড়াও আমাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফলো করতে পারেন। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে নিচে দেওয়া হলো, সেখানে আমরা প্রতিদিন ফটো আপলোড করি। সো আজকের মতো বাই, stay happy and enjoy the